Uh, okay. Well, hello again, hello. Hola a todos. Gracias y thanks a lot for being here. Brekkie, Aníbal, gracias a ambos por estar acá con nosotros. Satoshi en Venezuela. Uh-oh, we're losing you. Okay. Yeah, no, it's like En, you're talking like a robot. ¡Maduro! el Okay. Okay. No. ciclo Eh, no. Necesitamos reempezar. No, no. No, no. organizamos, que es un encuentro. Okay. Javier, shoot down the video. Javier, Okay. stop watching porn. Yeah. Okay, bienvenidos a todos. Okay, welcome guys. We are live, but you know, as always, Javier he's struggling with the internet connection in Venezuela. We are going to talk with Brekkie. I think Javier is back here. Hello, Brekkie. Say something to the public. Hola, mis amigos en el mundo que habla español. Soy Brekkie Von Bitcoin y estoy muy emocionado a estar con nosotros. And forgive my Spanish because it's very bad. No, but it's okay. Bueno, Brekkie estará con nosotros un rato aquí hablando. We were talking about the Twitter hack also, but we're going to talk about many things today. Hello, Javier. You're back. No, it's hard. Hello, Brekkie. How are you? Well, let us know something about you. What is sure. We know, you are an artist. You are working with the guys with the Tantra Labs, but let us know something. Sure. Well, as you said, I'm a Bitcoin artist. I make canvases and sculptures and things along those lines. And I don't know, my role in the space has definitely evolved. I used to make all these like funny videos, como que blockchain and Morty and things like that. And I just like to use my creativity. My background is in filmmaking, actually, and international relations before that. So I think I had a good background for making content and telling stories and narratives and hopefully educating. So now, in addition to the artwork, I'm working for two different companies as their creative director. One is Tantra Labs. The other is Swan Bitcoin. Tantra Labs, we are about to roll out our beta app, and it's going to be kind of like a BlockFi or a Celsius, but Bitcoin only. We're offering 12% interest on your Bitcoin. You have to annual, yeah. You have to lock it up for a year. And one of the things that I'm making sure, because I'm very much, I believe in not your keys, not your coins, like a lot of Bitcoiners, that if people use our service, they know what the risks are and they only risk what they're willing to lose. And we're trying to be more open and honest about those risks than any of the other companies out there. So that's something that we're trying to do. And then Swan Bitcoin is just, we have a lot of fun. You know, we have some great people on the team like Citizen Bitcoin and Jan Pritzker, who wrote Inventing Bitcoin. And we're an on-ramp for Bitcoin. We sell Bitcoin. But if any of our listeners, si está en Puerto Rico, we work with Puerto Rico as well. So just trying to bring Bitcoin to as many people as we can. Okay, thank you, Brekkie. I'm going to translate something for the Spanish public. Okay, Brekkie es un criptoartista, un Bitcoin artista. No solamente pinta cuadros o hace otro tipo de arte, también tiene un background de creando audiovisuales y de relaciones internacionales, ¿no? Sí. Y bueno, ha estado involucrado creando los videos de blockchain and Morty. Él busca a través del arte y la creatividad, pues educar a otros, ¿no? Educar a otros. También está relacionado y trabaja como creador de contenido está con Tantra Labs, que es una especie, está en la fase beta, que lo van a lanzar ya pronto,
y ofrecen pues un 12% anual por prestar sus bitcoins, una forma, pero de una forma totalmente descentralizada, o sea, con el control en tu dinero, ¿no? No, es un custodio Es un custodio, un servicio de custodio, perdón. Sí, sí. Un servicio de custodio, algo así como BlockFi, ¿no? Son similar. Better. It's better than BlockFi, yes. Y bueno, y también trabaja con la gente, está relacionado con Swan, que ahí está Jan Pritker, que conocen que es el escritor de Inventemos Bitcoin. Y bueno, es un poco de lo que está haciendo Brekkie, que de paso ayer estuve de cumpleaños, que aprovechen de felicitarlo por aquí. Hello, Javier. Estoy teniendo problemas con la conexión como siempre, bueno, normal estando acá. Nada, gracias a ambos por estar acá, gracias a la gente que está conectada con nosotros. Y hoy vamos a descubrir un poco qué hace Brekkie como tal, qué tal es ser una mente creativa en un entorno como Bitcoin. Y I know Brekkie back for Mucho a couple tiempo. years, I think. Yeah, and we are developing a really close relation. Like, I think this is my good friend. And Brekkie also helped us to spread awareness about Satoshi in Venezuela in the very first time. So it's a really great pleasure to have you here. And also with Aníbal, that is a blast co-host. And I want to begin this conversation talking about the hacking that is happening right now. So, ahorita mismo está pasando un hackeo masivo a muchas cuentas. Binance, sí es de Binance, pero ya se expandió a gente fuera de cripto. Elon Musk, Bill Gates, hay una serie de gente que su Twitter fue hackeado y están solicitando como parte de la estafa, el juego del hack, que se envíen bitcoins a una dirección. Entonces, podemos partir por ahí viendo qué pensamos sobre eso, si les parece que es bueno para Bitcoin, o es algo malo para Bitcoin, o es indiferente. ¿Qué les parece por ahí? Sí, déjame, voy a comentar algo aquí. Los que nos están viendo por acá, bueno, que como Javier comentó, hay un hackeo masivo a las cuentas de Twitter de muchas personalidades, y los hackers lo que están haciendo es pidiendo dinero, que les envíen algo, y ellos le hacen un giveaway. Send me something like $100 and I will send you 1,000. Por favor, no caigan en nada de eso, no ahorita, nunca. Eso todo es estafa, scam. Entonces, bueno, hoy vamos a comentar algo de eso. Dale, Javier, nada más quería hacer la advertencia a la gente que no vayan a aprovechar el que está sucediendo en estos momentos. Estamos live, ¿no? It's happening right now. Yeah, so we can go with this, Brekkie. I don't know if you want to speak in Spanish. You can also be in English. No worry at all. We are going to translate if needed. So what are your thoughts about this hacking? And thanks again for being here, man. Es un placer, mi amigo. Creo que es bueno y es mal por Bitcoin. Para Bitcoin, por Bitcoin. You know, on the one hand, like, people are going to get scammed and it's going to hurt people. But Jameson Lopp just tweeted something, and he's 100% right, that somebody has like God level access to Twitter right now. Like, Twitter got hacked. And what are they doing? ¿Qué estás haciendo? They want, ellos quieren Bitcoin, you know, y es un señal como importante Bitcoin es, ¿no? So, I don't know. It's good and it's bad, but for right now, it's bad, you know. So set up 2FA and secure your accounts, people. Something like Jameson Lopp Twitter exactly is like, I got the tweet. It's like in English is
you know what the real news is from this incident. Someone appeared to have root level access to Twitter. They own this platform. They are in God mode. They can do anything they want on it. And their top choice is to trick you into parting with your precious Bitcoin. O sea, en español, ¿sabes cuál es la verdadera noticia de este incidente? Alguien parece tener acceso de nivel raíz a Twitter. Poseen esta plataforma, están en modo Dios, pueden hacer cualquier cosa. ¿Y qué quieren? ¿Qué mejor forma de engañar? Lo que quieren sus Bitcoin. Así que, bueno, como dice Brekkie, es bueno y obvio malo. Mucha gente está siendo estafada, pero es like they are asking for your Bitcoin. It's like they are asking for something highly precious for all. Yes. Y además una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que son cuentas de alto perfil, pues están apuntando a gente que tiene una masa de seguidores o son influenciadores o son CEOs de empresas, incluso gente fuera de Bitcoin. Entonces, sí, pensar que las dimensiones que toma el ataque y la importancia que le dan a Bitcoin es bastante significativo por ahí. También me parece importante. Bueno, ya comentando lo que más en caliente está, porque es difícil ignorarlo, ahora sí pasamos a hablar más directamente con Brekkie. I have some questions for you about this change that you have transited from crypto Brekkie, that was your old. I know this man for a very long time, so I know. So how it was. So, what are your thoughts, fears in this kind of path? Because not, and I think that nobody is a maximalist or a Bitcoin only fella since day one. So, what are your thoughts on this path, and also which was the thing that made you wonder that Bitcoin is the thing? Le estoy preguntando a Brekkie sobre su opinión. Originalmente él cambió de ser multicoiner a irse solo sobre Bitcoin, entonces preguntarle un poco la experiencia sobre esto porque es interesante y bueno, también para conocerlo como tal. Pues, yeah, I mean, I agree. Not everyone, very few people start off as a maximalist, you know? And it's all about education. It's about learning more. I give a lot of credit to Matt Odell and Marty Bent for turning me into a Bitcoiner. It takes time and listening and learning, and friends also. Si sabe crypto humor and Instagram, like he talked to me one day and was like, ¿Qué estás haciendo? Eres en Babia. Like what's wrong with you? You know, like, and I'm just like, no, what EOS, this looks nice, and Ethereum, why not? You know, but the reality is I hadn't done all that much research. You know, I barely understood anything, and I was just getting excited. And I understand that. You know, I understand why and how some of this technology is very exciting, especially the things that they promise. You know, like I heard Brock Pierce speaking once, and he's a very good speaker. You know, he's a very good speaker. He got you really excited, but it doesn't mean he's right. And so it just took time. And actually, if you are interested in seeing kind of my journey a little bit, those videos I used to do, the Blockchain and Morty videos, if you look at the earliest one and compare it to the latest one, you can literally see my journey from shitcoiner to Bitcoiner as I'm kind of talking about the things that are interesting to me. And then one day I decided it was time to, you know, kill crypto Brekkie and give birth to Brekkie Von Bitcoin. And here I am. And it's worth it. It's worth it, people. If you're a shitcoiner, if you're one of my, if you're friends with Javier down in Venezuela and you're promoting Dash, you know what? I get it. It's exciting, but you know, come to the Bitcoin side and we'll forgive you. Right.
Ok, voy a traducir algo. Bueno, Brekkie dice que él cree que nadie nace como un maximalista. Y bueno, sencillamente él le da gracias a unos amigos, en particular a Matt Odor, y el otro es Crypto Humor. Bueno, sí. Crypto Humor, ok. Le da gracias. Él además tiene un podcast que se llama Beef and Bitcoin, se los recomiendo, es bastante underground, pero excelente podcast. Crypto Humor es una de las más grandes cuentas de memes que hay en Instagram. Y bueno, está compitiendo ahí ahora Faribi, que también es amigo de nosotros, con Brekkie. Bueno, continúa ahí, Aníbal. Sí, bueno, lo que Brekkie nos comentaba es eso, y a Marty Ben también, que les da gracias por convertirlo no en un Bitcoin maximalista, o quizás darle a entender de qué se trata esto. Brekkie dijo que, bueno, que más que él cree que era que se dejaba llevar por la emoción y escuchaba quizás por lo menos como a Brooke Spears, que hablaba de gente que son muy buenos, son elocuentes y hablan muy bien, pero en realidad Brekkie considera que era que les faltaba hacer investigación y leer más. Y bueno, aquí está, ahora es parte de la tribu Bitcoin Only, ¿no? Welcome, sí. Brekkie. Bueno, fantastic. Y más, you know what? I think it's also important. Let's try it in Spanish. Es importante saber que los shitcoiners no tienen mal intentos. Okay. ¿Sabes? Como I can't do Spanish. They may have good goals and they mean well. You know, they're not bad people. They're not trying to. Not all of them are trying to screw you. You know, but it comes from a lack of understanding Bitcoin. Tienen que saber Bitcoin la primera. Sí, Brekkie lo que dice es que quizás los chicones no tienen unas malas intenciones y quieren hacer lo malo, pero él considera que sencillamente tienen que entender Bitcoin primero, antes. Hay que entender Bitcoin primero, y es así en la naturaleza. Is the first cryptocurrency, ¿no? Yeah. Y la única, pero está bien. I think Javier got frozen. No, what else? Okay. He just liked what I had to say. He was. Yes. I think I was thinking. Oh, Javier is there. No, he's not there. Okay, Brekkie, let's talk about. I don't know. Let's talk about Tantra Labs. Are you going to release the beta application soon? Something like that? Is almost ready. Sure. So you can sign up for the beta now in tantralabs.io. Pero we're doing a small beta for now, and then we'll be opening it up in the next probably month or two, and hopefully a wider release later. And I hate to be that guy, but we have a few partnerships coming up that we'll be announcing in the next few days. So an announcement of the announcement. Announcement of the announcement. Okay, great. Great. And what else? What about Swan, Bitcoin Swan? Bitcoin Swan is only on solamente en la EU, pero no en Nueva York, pero sí en Puerto Rico. Sí, Puerto Rico, es un website para comprar Bitcoin, pero no puede venderlo, sí. Okay. Pero you can withdraw the Bitcoins. You have the Bitcoin, ¿no? Okay. Sí. You can leave it if you want, but we encourage you to withdraw. Y tenemos, I gotta stop the Spanish. Automatic withdrawals. Okay. And also you have like automatic buying. Yes. The whole thing is about being automatic and stacking sats in your sleep and not thinking about it, making it very, very easy. Okay, that is fantastic. And low fees. We have much lower fees than anyone else. Yeah, it's a good solution for if you want to stack, like, you know, in a regular, like frequently, often. So it's the best way to get involved with Bitcoin, I think. Okay, I think Javier is back. Hello. Bienvenidos. And he's gone. Se fue. It's gone. Okay, Brekkie, I thought something that you did yesterday, something like you, or maybe you did before, but I saw the post, the Twitter today, like, you know,
you build like the Bitcoin logo. It was for something special or only for your birthday? Like a time lapse? Like a video showing something? Yes, like the time lapse, yes. Yeah, that was just a video I made a while ago, but I have this mold so I can reuse it and make more Bitcoin logos for different artwork and things like that. But it's been a while since I've done some artwork. I just moved into a new house and I had to move all my art supplies and all that. So I'm hopefully going to I'm gonna get back into it this weekend. And actually I'm very excited about one of the pieces I'm working on because I've been working on it for, I don't know, months now. And I wish Javier was here. I've been using Venezuelan bolivars in the piece. So amazing. So it's like giant. It's like 6 feet tall, and it's the biggest thing I've ever done. And the idea is hopefully we'll sell it and raise some money for Satoshi in Venezuela. So we'll see, but I gotta finish it first, and then I gotta sell it. No worries. Oh, it's amazing. Oh, thanks for doing that. Hello, Javier. Back again here. Yeah. We were talking about some of the art that Brekkie is doing now. He told us about the art, the big art that he's doing with the son of the Bolivar banknote from Venezuela. Actually, but if you wait 1 minute, I'll bring something. Sí, claro. Yo voy ahí. Go. Parte de la obra de Brekkie incluye el manejo de resina, soportes que no son exactamente soportes comunes, obras que tienen grandes dimensiones, o sea, por allí el estilo artístico, lo que hace Brekkie como tal, es como escultórico en cierto modo, podría llamarse por allí. Y bueno, como nos había contado la transformación. Wow, this is amazing. La mano fría. It's like an invisible hand. Wow, it's amazing, Brekkie. I used Javier's hand as a model. Okay, the best part. Because he's like reaching out to me from Venezuela, and I'm like reaching down, trying to say hi. A good analogy. I need to put this down. It's too big. Oh no, it's amazing! Wow, that is amazing. Wow. But basically, the fiat hand. So there's the fiat hand on one side of the canvas, and then there's the Bitcoin hand on the other side of the canvas. And they're going to be reaching out to each other, kind of like the David, like kind of like this. Okay. Yes. A little bit. And the Bitcoin hand is going to have a full node on it as well. So the painting, the canvas is going to be a Bitcoin node, which I'm really excited about. Wow, it's amazing. So yeah, one of the things I want to keep doing is making art nodes basically, because I like the idea of, a Bitcoiner or someone who wants to run a node, but, maybe they don't want like a small little electronics box. They want a big piece of art on their wall, and they can say that they're, people who come over, this is art, but it's also part of the Bitcoin network. So that's that's the thinking. It's amazing. Brekkie nos está contando que está haciendo arte alrededor de los nodos de Bitcoin, que él piensa que quizás la gente pueda tener su nodo, pero no solamente el hardware y nodo, sino dice, bueno, no, esto es un arte, pero también es un nodo que es parte de la red de Bitcoin. That is amazing, Brekkie, because I am running a node, like to know something is a small casa node hardware is like a worried piece of, I don't know, there, but it's part of the network. It's amazing. Hello, Javier, are you there? No, he went. Yeah, I'm still here. And Brekkie, okay, tell us a little about blockchain and Morty and why you have these skills with the voices, because he also made some ads for Swan Bitcoin that it should work here in Venezuela, friend. You should find a way that we can have the Swan Force here. But Brekkie, besides blockchain and Morty, also have these voice skills that you will
finding the many videos that he makes. So tell us a little about this experience. Yeah. Sure. I don't know. I've always loved using my voice, and I didn't really know. I've always done accents. Accents have always come very easy to me. Y por esa razón, cuando hablo español, you might think I speak Spanish very well, but I don't. Yeah. It's just the accent is good, kind of. And I don't know, voices, they're fun to do. So, with Blockchain and Morty, I love Rick and Morty, and I tried doing it, and I wanted to talk about crypto and Bitcoin, and so it was kind of a natural thing. And then for Swan, we've just been finding ways to leverage my creativity and my voices, I guess. So, we did a commercial where it was like John Maynard Keynes, who was speaking from the grave almost, and he was very apologetic about being, the father of Keynesian economics. I've been working on my Donald Trump voice a little bit. It needs some work, but it's getting there. It's going to be fantastic. It's going to be great. It's almost like Satoshi in Venezuela, my favorite organization, one of the best organizations. So not that good, but I'm getting there. I don't know. I mean, it's something I'd urge a lot of people to do if they enjoy it. It just takes practice, and you have to listen a lot, and you have to think about the words and how you use the words, and even how your mouth feels when you do it in order to do a voice. Okay. That's all I got. I don't know if you have any other questions or something. Then maybe I can. No, Brekkie nos comentaba que bueno, que él considera que él es bueno con la voz y es bueno para los acentos. Entonces que bueno, es una forma de trabajar, interactuar, que ya está practicando la voz de Keynes, de John Maynard Keynes, and what is the other, the Bill Gates voice? Okay. Yes. No, those Señor Trump. Oh, the Señor Trump, that is a good one. Y sí que creemos que habla muy bien español, no es porque sabe mucho, sino es porque tiene el acento adecuado, pero básicamente es que él es muy bueno por la voz y está trabajando en eso, por lo que Javier le preguntaba, ¿no? Although I can't make myself sound Venezuelan. That accent is too hard. It's too difficult. Está difícil. Can you hear me? I don't know. Yes. Yes, Javier, no. Well, okay. Have you tell us something? How do you know Javier? It's a good question. Yeah. Javier and I met actually, creo, en Instagram. There was a small group on Instagram of people posting about crypto, like probably 2 or 3 years ago, and we all were helping each other out and liking each other's posts and talking and getting to know each other. And it kind of grew from there. And a bunch of us moved over to Twitter because we heard that that's where, people were talking about crypto and Bitcoin. And don't know, we just kept in touch and got closer and helped each other out. And part of it is, I think that, at least for me, I love how global Bitcoin is, and I just wanted to make friends with people everywhere. And I didn't have any friends in Venezuela, and I was like, holy shit, this guy is on the front lines, and this guy's doing so much for Bitcoin. Like, he's somebody I gotta know, Yes, it's amazing, that story. Yeah, in a way, it's like with me, it happened the same, because I left Venezuela like 4 years ago, and when you left your country, basically you disconnect from all your friends and family. And now I am like totally involved with Bitcoin. My friend and my community is global in Bitcoin now. With you, Javier, I met Javier for Bitcoin. I didn't met Javier before. Hello, Javier. We are talking about how you Brekkie and Brekkie know each other. How do you meet? Todos nos conocimos por Bitcoin. We just Bitcoin. Just Bitcoin. Yeah. Brekkie told us the story about an Instagram group, and then you moved to Twitter. Tenemos un grupo que se llama los Satoshi Droppers, en donde hay una serie de...
¿Otra vez? Originalmente era de Twitter. Y por ahí también estaba Lucho Poletti, que incluso nos ha donado algunos diseños para Satoshi en Venezuela. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Porque estaba incluso en ese grupo Lucho Poletti, que también es un buen amigo de Satoshi en Venezuela. Lo que quiero decir es que hemos conectado con una serie de personas que no necesariamente están involucrados en el mismo tipo de cosas que hacemos nosotros, pero todos son creativos. Entonces, incluso un Exacto. poco la idea de hablar con Brekkie es conocer esa idea de cómo, a pesar de que incluso yo tampoco, o sea, en general nosotros no somos técnicos, igual podemos aportar a Bitcoin de alguna u otra forma. Entonces, en ese sentido, cómo desde la creatividad, desde las actividades que nosotros hacemos, podemos conectar con la comunidad, pero también ayudar a que esto se haga más digerible para gente que no está empapada en Bitcoin ni nada todavía por allí. O sea, ¿cómo crees que podemos hacer Bitcoin digerible o atractivo, divertido? No sé. O sea, porque la idea también de Blockchain Amorti es hacer las cosas divertidas. Aníbal, ¿puede tratarlo? Translate a little bit. Not tratar, translate. ¿Cómo se dice translate? Traducir. Traducir, exacto. That is, if you can talk a little on how we can make Bitcoin funny or interesting, useful, cool, and how we can use our creativity, the things that we made besides being a techie guy. What we can do to spread the word, my friend. Of course. So I think the first thing for people to understand is that they need to know their audience. You need to know who you're talking to about Bitcoin first, and understand that Bitcoin is, different things to different people. To me sitting in the US, I'm using it to preserve wealth across generations, but down in Venezuela, they might be using it just to get by day to day, So depending who you're talking to, that's important. But past that, I think the most important thing is to lean into your passions, to the things that you care about in addition to Bitcoin, if you want to make it fun, well, then you have to have fun. It seems simple, but, and if you find a way to show the passion that you have, I believe, I can't prove it, but I believe it, that other people will see that passion. If you spend, especially with Bitcoin art that I'm working on, if I make something, or if you see another artist who makes something, if somebody put hours and hours and hours into something, and you can see that, you might ask yourself, well, why did they put so much time and effort into it? And when you ask that question, it might lead you down the rabbit hole. Oh, it's Bitcoin. They must really care about Bitcoin to have done this. And I think that's part of it. But, looking for ways that incorporate even, I wouldn't necessarily just say pop culture, but, finding things that people care about and finding a way to bring Bitcoin into it, that's the sweet spot. Okay, great. I'm going to translate something, Brekkie. Brekkie dice que lo primero que tenemos que hacer o procurar hacer es conocer la audiencia. ¿A quién le quieres hablar sobre Bitcoin? ¿A quién? Siempre le tienes que dibujarte algo a la persona que tú le quieres hablar, y tienes que identificar que Bitcoin para muchas personas, para las personas tiene diferentes significados. Quizás para Brekkie, dice para mí, para Brekkie, para él allá en Estados Unidos es una forma de guardar valor, de preservar riqueza. Para los venezolanos simplemente es una forma de comprar cualquier cosa más allá de guardar riqueza, es una forma de dinero, de usar como medio de intercambio. Él dice que también una forma así, buscar y alinearte con lo que te apasiona, con lo que te gusta. Si quieres hacer algo divertido, pues diviértete haciéndolo, diviértelo. Es acerca de encontrar nuestra pasión con lo que estamos haciendo y conectarla. Y cuando la gente
vea que dice, por ejemplo, ¿por qué Brekkie está invirtiendo tanto trabajo en hacer ese arte? ¿Qué será? ¿Qué hay? Quizás la gente va a decir, bueno, quizás valga la pena, quizás caigan es una puerta para caer al agujero del conejo, ¿no? Pero más que todo, encontrar la pasión y conectarnos con lo que estamos haciendo. ¿Cómo se dice rabbit hole? Yo creo que es... el agujero del conejo. O la madriguera, depende ahí. The madriguera is like the den, you know. Exacto. Por eso el agujero es más fiel con la traducción. Que el español no es fácil. No, el español. Aníbal, you're a great translator, by the way. Like, very quick, very good. Thank you, Brekkie. Yo lo que quería decir es que lo de la pasión es muy cierto y esto lo hemos comentado últimamente en varias de las oportunidades en donde hemos hablado sobre Bitcoin y sobre crear contenido y lo que sea. Al final, si a ti no te gusta lo que tú haces, sea lo que sea que hagas, no vas a poder conectar con el otro. Y una de las cosas más particulares con las que uno se da cuenta que no logras conectar es cuando explicas algo sin que para ti tenga sentido. Y Bitcoin es complejo, o sea, es algo que tú explicas desde tu perspectiva y con las herramientas cognitivas que tengas. Yo estudio humanidades, yo vengo de la filosofía, mis herramientas no son ni de economía, ni de computación, ni de nada de eso, sino... Por ejemplo, leer las narrativas, por ejemplo, para poder después producir noticias. Pero no todo el mundo necesita hacer el mismo camino que yo hago, ni recorrer el mismo camino de Brekkie, ni recorrer el de Aníbal. La invitación que nosotros siempre tratamos de hacer, y por eso interesante traer a Brekkie a escuchar cómo lo percibe él, es a que la gente, si se identifica con Bitcoin, si le interesa Bitcoin, lo busque y se deje caer por ese agujero de conejo, se deje caer por ese rabbit hole y al final, bueno. I'm talking about the passion, this thing about how we need to be trying to find or to realize our passion, the things that we love. And if we find a way to combine this with Bitcoin, it's really a great job. I think that it's the things that make us invest the amount of time that we invest in doing this kind of conversation or doing the things that we do to spread awareness about Bitcoin. Brekkie, what are you doing besides Bitcoin, or there is only Bitcoin? I'm almost only Bitcoin. I think that I have like the time of resting, the time of sleep, and like 2 or 3 hours that are not Bitcoin related, but everything else, only Bitcoin. What about you, my friend? I was thinking about this the other day, actually, and I realized that I'm aside from when I'm watching TV or reading or something like that, like both of my all of the work I do is in Bitcoin, and most of my friends are now in Bitcoin, so it's pretty much all in on Bitcoin. I will say though, you need to take breaks. Like sometimes it's like you can't think about Bitcoin 24/7. You need to take a little bit of time for yourself. But if you're out there and you want to work in Bitcoin and you love Bitcoin, I would say do your best to work in Bitcoin, because we're so early and it's so new that you can make your own opportunities. The jobs I have now, I didn't have them a year ago. I was working in a different industry. I dedicated myself to Bitcoin, to learning about Bitcoin, and to taking the skills I already had and putting them into Bitcoin. And I think if you're a creative, hardworking person, now is the time, and anyone can do it. Okay, thank you. Brekkie nos dice que bueno, que él estaba pensando en eso en estos días y se da cuenta que bueno, ¿no? Que aparte de leer o ver televisión o estudiar,
todo es Bitcoin. Todo es Bitcoin, sus amigos están en Bitcoin, su comunidad está en Bitcoin. Él piensa que también hay que tomar a veces unos descansos, unos pequeños descansos. No puede ser 24/7 siempre. Pero bueno, si está tu pasión aquí en Bitcoin y que él dice que es una etapa temprana, si tú puedes encontrar una pasión donde dedicarte y encontrar un trabajo en Bitcoin, pues hazlo. Él dice que hace un año no estaba trabajando en nada y hoy en día está totalmente involucrado en Bitcoin, básicamente, ¿no? One other thing also I would add to that is that you don't have to work in Bitcoin 24/7 to help Bitcoin or to be a Bitcoiner, you know? Are you a doctor? Are you a nurse? Are you sell arepas on the street? Whatever you do, like, you can help Bitcoin. You can just say to your customers, I'll give you a discount if you pay in Bitcoin, or whatever it is, you know? There's lots of ways to help Bitcoin, and you don't have to give up your other job if you don't want to. Yes. Dice Brekkie, dijo que quiere agregar algo. Dice, tú puedes ser un doctor, puedes estar vendiendo arepas en la calle, pero no tienes que dedicarte 24/7 para ayudar a Bitcoin. Puedes hacerlo estando en tu trabajo. Por ejemplo, si estás vendiendo arepas, dice, bueno, si me pagas en Bitcoin, yo te doy el 10% de descuento. Si eres un doctor y ofreces una consulta, me pagas en Bitcoin o te hablas en Bitcoin, te doy un descuento. Eso. No tienes que renunciar a una cosa para ayudar a Bitcoin y estar involucrado con Bitcoin. Tiene que renunciar a shitcoins, pero... A shitcoin, yes. Tiene lo único que tiene que renunciar a shitcoin. ¿Sabes qué? Sabes que con respecto a esto me parece interesante hablar un poco sobre esta idea de qué es ser un bitcoiner, porque incluso es un tweet que hizo Brekkie hace un tiempo que tuvo bastante tracción, porque generalmente no sabemos qué es eso. O sea, entonces de repente un poco la opinión de Brekkie por allí. What are your thoughts on what takes to be a bitcoiner, or what it means this in that moment it was this Nakamoto things around the Pro BTC, I'm not a maxi, but I think that other stuff is really strange. So what are your thoughts on this, to be what is to be a Bitcoiner? Sí, la problema es que la palabra Bitcoiner es muy... No hay una definición. Y creo que no debe ser una definición. Es una palabra que tiene que define, that you need to define yourself. Okay. Para mí, ser un Bitcoin es... Tiene que fuck it. I keep trying. Next time I'll be full spent. It was right. You need to, in my opinion... To be a Bitcoiner means to think in Bitcoin and to help Bitcoin. Holding Bitcoin, maybe that makes you a Bitcoiner in one way, but to really be a Bitcoiner, you need to help Bitcoin. And that can mean anything. That can mean talking to your family and friends about it and getting them down the rabbit hole. But you don't have to be a coder. You don't have to, to contribute to Bitcoin Core to be a Bitcoiner. Anyone can do it, but I think it means truly supporting Bitcoin and committing to it and deciding that Bitcoin is the future. And really, you have to go down the rabbit hole yourself. Somebody who just buys Bitcoin doesn't make them a Bitcoiner in my eyes. Okay, Brekkie, bueno, al principio nos dijo en español que él dice que Bitcoiner, él dice que no hay una definición, que lo tenemos, cada quien debe encontrar su definición de qué es un Bitcoiner. Después en inglés nos comentó, dice que bueno, quizás comprar y holding Bitcoin, él dice que no necesariamente te hace un Bitcoiner, que realmente un Bitcoiner te hace que ayudes a Bitcoin, que te involucres con él, que caigas dentro del agujero del conejo y ayudes a Bitcoin y bueno, lo esparzas, compartas con otros. Eso quizás es lo que te puede hacer un Bitcoiner en todo el espectro que podría definirlo él. But if you hold Bitcoin and you hold XRP and you want to call yourself a Bitcoiner, okay.
But no, it's like it's like more of the same. It's boring, you know. It's like holding some fiat. I don't know. Exacto. Que yo en ese caso de lo que es ser un Bitcoiner, creo que es igual que como venimos hablando de Bitcoin. Para cada uno va a significar algo particular. Personalmente, ya que estamos en la opinión, yo creo que ser un Bitcoiner es compartir una base ética, porque al final Bitcoin es un tipo de tecnología que permite la acción y tú para accionar necesitas tener unos ciertos valores. Yo creo que ese es la principal forma en la que yo definiría un Bitcoiner, alguien que tiene unos ciertos valores en donde la idea del control del Estado sobre la acción ciudadana no es algo con lo que uno está de acuerdo. Y a partir de allí, bueno, vienen una serie de otras interpretaciones. Si eres Bitcoin only, si eres Bitcoin Nero, Bitcoin shitcoin, aquí somos Bitcoin only. Pero obviamente hay un gradiente vastísimo, como hay un gradiente vastísimo de usuarios de Bitcoin. I'm talking about how there are many ways on being a Bitcoiner. As you have this Yoda master behind you, there are many ways to use the force. So as with Bitcoin, I think that you are the Bitcoiner that you think that you are. People can judge you. People don't be okay with that you're a shitcoiner and also a Bitcoiner. But in some ways, the main enemy that we have is not the shitcoiner. We need to focus on the fiat system, the corruption of the governments that lead us to disasters as Venezuela. So es muy importante convertir los millones de personas en el mundo a Bitcoin que convertir los I don't know, thousands of shitcoiners en Twitter. No es importante. Ok, pero que él dice que es más importante convertir los bitcoiners, los shitcoiners en Venezuela en bitcoiner que los miles de bitcoiners, shitcoiners en Twitter a bitcoiner. Es realmente lo importante. And we are almost closing, but I want to know what are your thoughts on this idea of building community, of spreading awareness, the marketing dilemma that you know that is a kind of problematic thing to talk. Do you think that we need marketing and awareness? Do you think that will be a mainstream adoption? What are your thoughts on this? Ya le estoy preguntando sobre su opinión sobre la adopción masiva, sobre si Bitcoin necesita marketing, para ver un poco la opinión de Brekkie sobre este tema. Go ahead, my friend. So to start, I'll say that I think Bitcoin marketing has a marketing problem. And by that, I mean, people hear the word marketing and they're like, ugh, gross, marketing, ICOs, shills, right? All that shit. That's bullshit. Every piece of propaganda, every tweet, every podcast, even this show, it's all marketing. And look, at the end of the day, do I think Bitcoin is going to succeed no matter what? Yes, I do. But that being said, why can't we get to that hyper Bitcoinization? Why can't we help more people sooner than later? You know, how many times do we have to go through a fiat currency before we get to Bitcoin? You know, and I think the more marketing we do, the better. You know, some people might say that it's a problem that, you know, oh, there isn't like a central, who makes the decisions with Bitcoin, right? There's no, you know, nobody does. It's decentralized. And that can be a problem, but it can also be a strength, you know? There's no one to, we know why it's a strength. I don't want to go into decentralization, why it's good. I think we know that. But in terms of marketing, it means that there are lots of different ways to market Bitcoin.
Like we were saying earlier, you have to know your audience. And so, Javier, you guys are doing amazing work to market to market Bitcoin to the Latin American community in a way that makes sense for the Latin American community. We are here. And so Bitcoin doesn't need us. Here's the difference. The network itself, okay, Bitcoin, the network, doesn't need anyone, doesn't need us. It needs the miners. It needs, the hardware to actually run, right? Wow. But I don't care about Bitcoin so that the network survives. I care about Bitcoin so that it can help people, so that we can. Okay. So while Bitcoin itself doesn't need marketing, the people need marketing. The people who could benefit from Bitcoin need that marketing. So if you care about people, then you should care about Bitcoin marketing. That's my opinion. Okay, perfecto. Brekkie dice que primero dice que el marketing de Bitcoin tiene un gran problema. Solemos hablar de que el marketing de las ICO, de los blockchain, que es bullshit, pero en realidad pues todo el mundo hace marketing, ¿no? Y que Bitcoin como la red como tal no necesita de nadie. Nosotros, Bitcoin, pues la descentralización. Okay. Sorry, one thing. The term rabbit hole, Bitcoin marketing. Like rabbit hole is another word for marketing. That's all it is. Yeah. Sí, bueno, aquí nos comenta, él dice que el tema de por ejemplo, de la descentralización, podemos usarlo como una forma sin explicar, no vamos a caer en el fondo a explicar qué es descentralización, pero podemos hacer marketing con la descentralización. La red en sí, Bitcoin, sabemos que no necesita de nadie, no importa, no le importa inclusive a la gente, porque bueno, funciona los hardware, el mining, todo, pero la gente necesita el marketing. Dice, bueno, hizo el ejemplo de Javier, que Javier y bueno, aquí estamos nosotros haciendo una labor, expandiendo y difundiendo y creando conciencia de Bitcoin en Latinoamérica, pero en realidad el marketing lo necesitan más las personas, no Bitcoin. Él cree que Bitcoin va a ser exitoso por su naturaleza, por sus propiedades, como es llegar a la hiperbitcoinización. Dice que bueno, que el agujero del conejo de Bitcoin Rabbit Hole es marketing. Eso es marketing, es una forma de mercadeo, ¿no? Básicamente. Una otra pregunta to ask, another question to ask is, ¿queremos más Dash masternodes? No, we don't need them. No. So teach the people not to do that. If we can stop people from shitcoining and not make the mistakes that we did, then great. Yeah, because we can add more people to Bitcoin, maybe. Yes, él dice que bueno, que si necesitamos más masternode de Dash, ¿no? No necesitamos más. Es mejor si podemos evitar que gente, basta que si podemos parar que la gente vaya hacia las shitcoins, quizás vengan para acá, ¿no? Yo sí tengo un comentario sobre el marketing, porque yo personalmente soy de esas personas que mencionó Brekkie al principio que no están muy a favor del marketing como tal. Mi principal problema como tal no es que creo que sea malo y no creo que hacer negocios y no es que yo piense que el dinero no tiene un significado bastante importante dentro de lo que nosotros queremos hacer. Y obviamente number go up es mucho más marketing que cualquier cosa que nosotros podamos hacer. Pero mi principal observación es cuando se hace de una manera desleal. Y volvemos otra vez a la idea de ser un shitcoiner. Tú no necesitas promover una DAO, no necesitas promover un token para ser un shitcoiner. Tú te vuelves un shitcoiner cuando defraudas la confianza de la gente que viene a aprender contigo para llenarte tú los bolsillos. Y en ese mismo sentido, cuando tú haces marketing desde esa perspectiva y son más alianzas comerciales y más promover el uso de X cosa porque es para tu beneficio, no es el tipo de marketing para el que yo me prestaría, y es precisamente la crítica más ruda que suelo hacer, porque muchas empresas utilizan la narrativa de Venezuela, utilizar la crisis en Venezuela, el hambre que pasa la gente, las desgracias que vive mucha gente acá, para decir que hay un popping de crypto adoption and we are in Bitcoin Venezuela and that shit.
man, people is eating from garbage, you know, so what the fuck, that crypto nation, that narrative is the kind of marketing that I don't really like at all. So if you are trying to help the people, maybe I don't know, an NGO that works with people that, as Bitcoin Venezuela, that is a great project. That is a really great way to use crypto to help the people, but they are not cheating with, we are in the Bitcoin place and everything is good because of Bitcoin. There's a word for it, yeah. Orange washing. I don't know if it exists in Spanish the same way, but you know, that's the thing. I do believe, you know, I think you can work for a company, for example, that is supporting Bitcoin, and the company can make money, and you can also support Bitcoin, and you can support Bitcoiners. You can do both, and there's nothing wrong with that. The problem is with companies that cross that line and use Bitcoin purely for themselves. And look, that's the problem with any sort of centralized companies, that can happen. But that's what the community is for, you know, like, I hope that if Swan Bitcoin ever gets to a point where we're acting badly, you know, the community holds us accountable. You know, that's why los taco plebs are so angry all the time, and they go after people, is because they're like our defense mechanism. It's like the immune system. And there are people who are trying to use Bitcoin purely for their own gain. Okay. And I think that, you know, there's a difference. There are some people like the plebs who are marketing Bitcoin purely for Bitcoin. They love Bitcoin, and that's it. And then there are people who have these ulterior motives, and then there are, you know, the people who can combine things, and, you know, like me, like selling art for Bitcoin. Like, you know, you read the paper, everyone's a scammer. It's true. Everyone's a scammer. Everyone wants more Bitcoin. But ultimately, if what you're doing is good for Bitcoin, then I see no problem. It's when it's bad for Bitcoin, or you're taking money, or you're like breaking confidence, like you said. Yeah, breaking confidence. Yeah. Brekkie nos comenta acá que él dice que tú puedes trabajar para una industria, pero también puedes estar ganando plata, estar ganando dinero, y la industria ganando dinero, una compañía en el ecosistema de Bitcoin. Pero quizás lo malo es de todo esto es aquellas industrias, no aquellas personas que simplemente están ganando y no aportando mucho al ecosistema. Entonces es como encontrar el balance, ¿no? Simplemente hacer las cosas bien sin romper la confianza de la gente, de la comunidad, y siempre dar como él, que dice, él está vendiendo arte, la vende y dona arte también, pero encuentra un balance, ¿no? Encuentra un balance. Hace arte, vende, y quizás vende altos precios, pero hace arte, aporta a la comunidad, está aportando, y quizás hace otras actividades, como en este caso el arte que está preparando para Satoshi en Venezuela, y la va a donar y va a recaudar fondos para todo. Es un balance, ¿no? Sabes que en este caso yo quiero hacer dos menciones, y esto no es publicitario. Nosotros tenemos un solo sponsor, leen.io. No sé si Aníbal les corrió el video al principio, pero igual lo corremos al no final, publicitario Javi. como tal. Dos empresas que yo considero que cumplen con este balance. Bull Bitcoin en Canadá, compra y venta sin KYC, CoinJoin si tú quieres. Ahora que están cumpliendo con la regulación canadiense, tengo todos los detalles porque yo cubro la fuente, o sea, esto es algo que me tocó trabajar como tal. Ahora que están cumpliendo con la regulación, el KYC es a partir de $2,000 canadienses. Entonces, ellos tienen que cumplir con una regulación, ellos tienen que mantener un negocio andando, y sin embargo todavía tienen la madera Bitcoiner para que su negocio no afecte a sus usuarios. Otra empresa, Hodl, tampoco es publicidad, ojalá nos patrocinara Hodl, sin KYC, sin custodia, multisig, aprovechando al máximo las características del protocolo de Bitcoin. Y además en su momento hicieron una implementación de Lightning. Entonces, ¿por qué las empresas tienen que seguir el modelo de Coinbase? ¿Por qué las empresas tienen que seguir el modelo de Binance? No hace falta. O sea, tú puedes ser un empresario ético. Eso es todo lo que uno
pide, ni siquiera es que lo exijo. Si ustedes quieren seguir siendo shitcoiners y comprando en Coinbase y haciéndole porras a las DAO de X porque lo financian, síganlo haciendo. Nosotros no hacemos eso acá. Era el comentario que quería hacer. Brekkie, tell us a little about Tantra, about tell us about the giveaway, because I think that people in Venezuela will find this really useful. But also, sure. What about the project? Anything that you want to tell us about that? The podcast? I know that Tantra has many things, but right now. No worries. Yes, today is an interesting day to do a giveaway because of all the fake giveaways. But we actually have a real giveaway. We're doing $500 worth of Bitcoin. If you go to the Crypto Dogs account on Twitter, you can find it. We're just trying to grow our account and build some awareness because we are building our beta. Our beta is live actually with a few people, and we'll be expanding it soon. As I mentioned, we'll be offering 12% on your Bitcoin, and we do this with algorithmic trading. We offered this previously to accredited investors, and now we wanted to help kind of regular people, so we changed our product to be within the law and something that we could offer. Unfortunately, it is a KYC custodial product, but as I said before, it's my mission, and something that I'm working on now is to bring a new level of honesty and openness to this type of product, so that if you decide to invest, you know exactly what you're getting yourself into. You're able to assess the risks, and basically we don't want to make the same mistakes that our competitors have made. So if you want to find out more about us, it's just tantralabs.io. And Tantra_labs on Twitter, or you can send me a message and I'll share it with you. Swan Bitcoin, swanbitcoin.com. That's it. Ow, you know what we should do? We got to do this. For Swan Bitcoin, we can make a sign-up link where the revenue money will go to Satoshi in Venezuela. I don't know why I didn't think of that. We do that already for Human Rights Foundation and for BTC Pay Server. So we'll do that. Sounds really great. Thanks, my friend. So it especially since I know if you're in Venezuela, you can't use it, but Venezuelans have family in the US, so maybe you share it with them, and then we'll get some money going to Satoshi in Venezuela. It's a great. Okay, aquí I'm going to translate something, but we talk about at the beginning of the video, Javier, about Len. If you want to go on, you can do it because. Puedes pasar el video ahorita, justamente ahora. Yes, we're going to. Okay. I'm going to put the share screen. Ahora Aníbal nos va a compartir el mensaje de nuestro sponsor Len.io. Recuerden que estamos teniendo los detalles técnicos porque son nuestras primeras transmisiones con Len como tal. Así que vamos con el mensaje ahora mismo. Ok, bueno, no tiene el audio, tienen una cuenta de ahorro, tienes la oportunidad de ganar 4.1% si ahorras en USDC, en BTC, y 4.1% si ahorras en USDC. Además tienen un servicio único que solo ofrece Len.io, que es de B2X. Tú, con la cantidad de Bitcoin que tienes, puedes pedir un préstamo en USDC y con ese dinero comprar más Bitcoin, así duplicas la cantidad de Bitcoin que tienes. Y además de eso, tienen también préstamos que funcionan bucket con los BTC que tú tienes, o sea que depositas los Bitcoin, te dan el préstamo en dólares y es mucho más eficiente que vender los Bitcoins en cuanto a cuestiones de impuestos. Todo esto va a estar, la información igual está en su portal, que el link va a estar aquí en la descripción, igual como
una serie de links que hemos mencionado. Hablamos de Tantra, hablamos del Twitter de Brekkie, y bueno, ese fue el mensaje de nuestro sponsor que muy amablemente Leen.io nos está financiando. Una de las cosas que, por ejemplo, nos lleva a nosotros a aceptar el sponsorship de Leen, a pesar de que ellos no son Bitcoin only, como es el proyecto, el servicio que ofrecen es claro. O sea, no hay puertas traseras subterficias para el usuario. Todo está claro, tú revisas y lees bien la página y vas a ver que ahí no hay cuentos en donde te puedes quedar sin tus Bitcoin o cosas así. Trabajan con BitGo, trabajan con Gemini, entonces, con Genesis, perdón. Entonces, allí, bueno, entender que igual proyectos educativos no es tan sencillo mantenerlos andando si son exclusivamente financiados por quienes los llevan a cabo, pero hemos reducido nuestros costos debido a la pandemia, así que obviamente la ayuda de Leen nos está permitiendo hacer más cosas. Brekkie, una pregunta. How the pandemic have changed your life since March or January? I don't know when it hit it in the US. I don't even know what day, month, or year it is. And I think my birthday was yesterday, so I should know. To be honest, for me, I was lucky. I work from home, so it didn't really change my life that much. I can't imagine what it's like in Venezuela. We did see some shortages on the shelves, but we're okay here. It's really not that bad. Okay. And, it depends. LA, I'm in LA and there's a lot of infection rate here, but if you can stay at home and stay away from people, it's okay. We'll get through it. Pero que nos cuenta que bueno, que para él no ha sido muy mal porque él trabaja desde casa, pues, y está acostumbrado, está todo en casa. Él está en la costa oeste, en Los Ángeles. Realmente vivo en Bitcoin Twitter, entonces no hay COVID en Bitcoin Twitter. Sí, él dice, está libre de COVID porque siempre está en casa y viene a la comunidad. Dice que bueno, que quizás hubo un periodo de algunos productos de escasez y está en Los Ángeles, que allá está la tasa de infección está alta, pero que bueno, ha tenido suerte. Él está bien por el tipo de trabajo que hacen. No sale, está en casa trabajando, tiene la bondad de estar así y bueno, se evita de los contagios. Javi. Okay. Javier I think Javier, we lost Javier. Okay, Ricky, but I don't know if you want to add something because to say to the Venezuelan audience or to all the people that is watching us about something. I really appreciate your work because you are speaking about the passion, about how the people can involve with Bitcoin in a novel way, and having fun. I really like that approach from you. Thank you. No, I would just say that, I appreciate all of you and thank you for having me on. And to anyone down in Venezuela, support Satoshi in Venezuela, learn as much as you can. My DMs are always open if you have a question or you want to, send me a picture of some artwork you're working on. I don't speak the best Spanish, but I'll try. And, we're all one giant world community of Bitcoiners, and that's really what matters. Okay, thank you, Brekkie. Él nos dice que bueno, ¿no? Que sigan apoyando a Satoshi en Venezuela, que gracias por tenerlo acá, que lo pueden encontrar, le pueden escribir un mensaje directo a sus redes, le pueden enviar una foto de un arte que si lo está haciendo, que no habla muy bien español, pero bueno, quizás le pueda dar una respuesta y su opinión. Y bueno, que somos una comunidad de Bitcoin y estamos todos conectados aquí como estamos. Aquí estábamos Javier en Venezuela, Brekkie en la costa oeste en Los Ángeles y yo venezolano en Escocia. Conectados todo el mundo. Vamos a ver si Javier viene para que diga las últimas palabras. Y Cierre, I know you can do it, Javier. Yes, you can do it. Aquí, siempre luchando con el internet. Sí, bueno, estamos... Friend of Satoshi in Venezuela he's one of the people that help us in the really early days. So I'm
really thankful with him because of his kind work and sharing a video back in that day. Javier, you're embarrassing me, and you're embarrassing me slowly. His history and how to become a minimalist besides being a altcoiner. And he also speaks Spanish with us, so Okay, Javier estaba diciendo, Javier was telling us that Brekkie has been a guy that, okay, Javier, ya va, que me corta, aquí está. sí, es que es horrible. Correr un nodo aquí en Venezuela es una labor titánica, pues nosotros lo hacemos porque Bitcoin ya llega a un punto en donde tienes que correr. O sea, quería agradecerle a Brekkie por estar acá con nosotros, además que siempre ha sido una persona con la que hemos conectado y hemos hecho un lazo bastante fuerte, lo mismo que con Lucho Poletti, que también forma parte de los Satoshi Droppers, CryptoStache, BitBoy, Wendio. No son bitcoiners maximalistas, pero es gente con la que nosotros hemos ido creando, no creo, hemos ido creando bastante buena comunidad y al final apostando en contra del dinero fiat. Muchas gracias por tu tiempo, Brekkie, por tu apoyo y nada, espero que Tantra despegue y tumbe junto a Swan a varias cheat enterprise, cheat companies that are stealing the place that Bitcoiners should take. So I hope you the best and thank you very much for being here. I have una pregunta. Javier, algún día vamos a Caracas and we're going to eat some arepas. Tell me where we're going to go. Where are you going to take me? Yo creo que habría que ver que todavía estuviese abierto, pero sin duda alguna puede ser al Parador del Este, que es una arepera bastante famosa acá en Caracas. Por allí habría que ver que todavía esté abierta. Al Coyuco, que también venden tremendas arepitas, así que bueno, hay bastante a donde ir. Pero claro, o sea, ya Peter McCormack vino, tú estás más cerca, o sea, y ya no hay... He's been. Mañana vamos a tener a Hornout y a Bitcoin Katia hablando de cita del 21. Vamos a estar conversando sobre esa idea de hacer un fanzine Bitcoiner, qué significa eso de la cultura Bitcoin. Vamos a conocer con ellos ese proyecto que es maravilloso, del que yo incluso he formado parte y que espero seguir formando parte. Y bueno, nada, gracias a todos los que se conectaron con nosotros. Gracias, Aníbal, por tu tiempo nuevamente. Gracias, Brekkie, por estar acá con nosotros. Sigan a Satoshi en Venezuela, Satoshi en VZLA en Instagram y Twitter. Y nada, si creen que vale la pena compartir el video, compártanlo, suscríbanse y nada, acompáñennos a descubrir Bitcoin. Gracias, Brekkie. Gracias, Brekkie. Fue un placer conocerte. Saludos a todos.